And just like that, we're here na at Palmcast. Ma-beach na kami, ma-beach. I know, sang chimpo hapon pa nga video from 2 months ago, pero upload magyapon nato, no? So anyways, we're now here sa may Palmcast. After namon shoot sang amon nga vlog sa ecotourism, at nagdiretso na doon kami diri sa may Palmcast para mag-relax sa mga apo ni Henry C. Well, sila lang galing apo ni Henry C. Kaya ako ampon lang, so wala akong karapatan sa yaman. Kaya medyo napilitan lang ang person na to. Pero sige, go, go, go. Kasi deserve daw namin to. And as you can see, hindi man guro kami prepared, no? Kay pati ang iyaw-iyawan, bakintol na namon. Nagpati ang balde sa balay de Aira na dali pa. Kagang amon bakintol nga bag, daog pa namon ang madator sa Boracay. Well, kinahanglan gid no, kay ma-change outfit kita later. Hindi pwede nga ga-outing kita do ara mangyapon ta sa eskwelahan kay naka-departmental t-shirt ya. So anyways, nagbayad na gali kami diri guys sa Kubo and it cost us 500 pesos. And ang ganda ng cafe nila guys. This part is my favorite. Kasi you can have the view of the sea and me, charot. Well, literal naman nga view mo kami, no? Kay in front of this is our cottage. And we're here na sa cottage namin and we're preparing sa amon mga lulutuon later kay it's already 11 a.m. And it's almost lunchtime and gutom na us. Pabinta? Doon na kasi modern nanay. Sabi ko nagkalayo. Twinkle, twinkle, little star. Ano dapat? Little? Little? Yung liter. Liter siya gali. Ay, naku. Ano ka guro sa tuan? Wala guro ka sunod pag Tinder. Wala giman ko gali. Habang nagaluto kami dito sa amon pagkaon, we are talking about the happiest moments that we had with each other. And it's super fun to be with them, guys. Actually, this is our first outing na magululupod kami and hoping soon tani damo pa. I know na more than a year na lang ang paglulupod namon throughout our college journey. Kaya gusto ko na gid na sulit-suliton kasi in the future, we will take different paths and mag-separate talaga kami. But for now, I'm gonna enjoy this moment and sana praying na damo pa ini nga mga outing namon, no? And of course, after namon kaon gali guys, now let's stop being dramatic. Oh my gosh, though feel ko gid na graduating na kami. Well, next year na kaya lubos-lubos na naton ini nga mga outing with friends, no? Kasi oh my gosh, I'm not ready for separation. Well, that's part of life talaga, no? Leaving someone behind. Charot. So anyways, guys, we took a lot of pictures, take a lot of videos, and also did a TikTok, and then umalis na kami. Syempre, kailangan. Ay, radin ka na. Bye-bye! Tara ka lang, Erica. Side wheel. Bye, guys. We're going home. Yeah, bye-bye! And that's it. Spread love, no hate. Bye!